Welcome all of you. Today we discuss about the topic collection of GPS data from area of interest. That means in particular area the data is collected. In particular area, data is collected by using the GPS. So in previous lecture we studied about the what is meant by GPS. The GPS is the satellite-based navigation system. It provides the about information in 24 hours. Also, it is GPS. It is the computer-based navigation system. It is based upon the location and time, and it provided the information to the users. It is known as the GPS. So, in this lecture, we study about the how data is collected by using GPS or collection of GPS data from area of interest. That means any specific area. By using GPS, how we can collect the data. So before we studying the this practical or this topic collection of GPS data from area of interest, we study about the some basic terminology or basic concept. Those are useful to study the procedure to study this topic collection of GPS reading from area of interest or the procedure of collection of GPS reading from area of interest. Some basic terminology or basic concept are necessary to firstly understand. So first one, in our practical exercise or in our this topic collection of GPS reading from area of interest, the users get the information about any object or a spatial data, that means related to space. To getting information, the users required minimum 3 to 4 satellite signals. Without these 3 to 4 satellite signals, user cannot be obtained or cannot be get the any data related to Earth surface or related to space by the satellite. To get data, the user want 3 to 4 satellite signals, and to get most accurately data, near about 12 satellite signals are required, or it is also peripheral. It is also necessary to get 12 satellite signals to get the accurate information about the object or accurate information about the any content of object. So keep reminded, user get information or obtain information when it get the signals. User get the signals minimum 3 to 4 satellite signals from the minimum 3 to 4 satellite. Without these 3 to 4 satellite signals, the users cannot be obtained or get information about any objects. So this is most important. Also next, calculation of longitude and latitude and longitudes are necessary. So first one, we study about the what is meant by latitude and what is meant by longitude and how it is calculated. That means the unit of the measurement of latitude and longitude. So first one, latitude in simple language, the parallel line drawn the earth surface or earth, that means from west to east or east to west. I think you are study in agro 112 what is meant by latitude, what is meant by longitude. So here latitude means the line drawn on earth or a line drawn parallel to the earth from east to west or west to east side. It is known as the latitude. And longitude means the vertical line draw on the earth surface. Vertical line draw on the earth surface, it is known as the
longitude, or a vertical line draw, or line draw from north to south or south to north is known as the longitude. And this latitude and longitude, it measured in degree, minute and second. Here 0 means degree, here this is the minute and this is the second. So this is about the longitude and latitude. Now we see procedure of collection of data from area of interest by using the GPS. Collection of GPS reading from area of interest. The procedure during the or when start to first upon start the GPS, that means GPS take into hand and stay at any single point or main point. After that, before starting reading, first upon switch on or start the GPS. After that, GPS is start, it stay at particular point to get or wait for satellite signals. That means up to getting satellite signals, near about 3 to 4 satellite signals, users are stay at single point and stay for approximately 10 minutes. Within 10 minutes, users can get the signals from satellites, and after that users stay at main point or single signal point up to getting 3 to 4 satellite signal. That means when 3 to 4 satellite signal is obtained or getting, users can be travel to measure the GPS data, and to get more accurate information, near about 12 satellite signals are necessary, or it is peripheral. That means first upon switch on the GPS. After that, wait for the signals, and after getting the signal, wait for signals up to 10 minutes, approximately 10 minutes. After getting signals, 3 to 4 satellite signals, the users start to recording the geo coordinates of that particular place. Suppose here the users are stay. So users, after getting the satellite signals, first upon calculate the geo coordinates means latitude and longitude of that particular place where the users are stay. After that, calculating the geo coordinates, that means latitude and longitude, the users also go to the any farm. Suppose this is our agronomical farm, agronomy department farm. This is our cafeteria. Suppose this is our cafeteria. There are the different blocks or different crops are grown in cafeteria. Suppose there are the 8 blocks at the after this is the cafeteria. The users go to the collect the data by the GPS. Suppose this is the plot number first. We want to GPS data of the plot first. When users go to the first plot, suppose this is the beginning and this is the end part of the plot. Suppose this is the single plot, this is the beginning point. When users at come here, come at this point, at this point also geo coordinates is recorded and traveling by the path, like that. Suppose when traveling, also this is suppose end point. At end point, it also users also record the geo coordinates. Users also record the geo coordinate. That means geo coordinates is record at the beginning of the plot and after end of the plot, at the end of the plot, to record the GPS data. And after collection these geo coordinates,
the geo coordinate is systematically arranged and convert into degree. That means geo coordinates is recorded in degree, minute and second. Degree, minute and second. These geo coordinates, that means degree, minute, second, is converted into degree. That means his minutes and second is converted into डिग्री. तर याच्यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला काय करायचं आहे, ज्या ठिकाणी आपल्याला जी पी एचचा डाटा घ्यायचा आहे, त्या जी पी एचचा डाटा घेत असताना समजा या ठिकाणी आपण उभा आहे, युजर्स उभा आहे किंवा मी उभा आहे, तर किंवा तुम्ही उभा आहात, तर तुम्ही सुरुवातीला काय करणार, जी पी एच चालू करणार. जी पी एच चालू केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही ज्या ठिकाणी उभा आहे किंवा मी ज्या ठिकाणी उभा आहे त्या ठिकाणी काय करणार, सिग्नल येईपर्यंत जास्तीत जास्त 10 मिनटं काय करणार आपण, मी थांबणार किंवा तुम्ही त्या ठिकाणी थांबणार. कशासाठी, तर सॅटेलाईटचा सिग्नल येईपर्यंत. 10 मिनटानंतर आपल्याला सॅटेलाईटचा सिग्नल आला असं समजा, तर आपल्याला कमीत कमी किती सॅटेलाईटचा सिग्नल आल्यानंतर डाटा रेकॉर्ड व्हायला लागतो, तर तो म्हणजे मिनिमम 3 ते 4 सॅटेलाईटचा डाटा आल्यानंतर डाटा आपल्याला दिसायला लागतो किंवा रेकॉर्ड व्हायला लागतो. तर हा डाटा आपल्याला ॲक्युरेट, मोस्टली ॲक्युरेट घेण्यासाठी कमीत कमी 12 सॅटेलाईट सिग्नल्स असणं आवश्यक आहे. ॲक्युरेट, मोस्टली ॲक्युरेट डाटा घेण्यासाठी कमीत कमी 12 सॅटेलाईटचा सिग्नल येणं आपल्याला गरजेचं आहे. समजा आपल्याला 3 ते 4 सॅटेलाईटचा सिग्नल आला. सिग्नल भेटल्यानंतर आपण काय करायचं, आपण ज्या ठिकाणी उभा आहे किंवा मी किंवा तुम्ही ज्या ठिकाणी उभे आहेत त्या ठिकाणचे सुरुवातीला जिओ कोऑर्डिनेट्स म्हणजेच काय, लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूड मोजून घ्यायचे. म्हणजेच किती डिग्री, किती मिनिट्स आणि किती सेकंद लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आहे ते काय करायचं, मेजर करून घ्यायचं. हे मेजर केल्यानंतर आपल्याला एखाद्या क्रॉपचं काय करायचं आहे, लॅटिट्यूड एखाद्या क्रॉप फील्डमधील लॅटिट्यूड किंवा लॉन्जिट्यूड किंवा जी पी एस डाटा रेकॉर्ड करायचं. तर काय करायचं, सपोज ही आपली फील्ड आहे, तर या फील्ड, हे ॲग्रोनॉमीची फील्ड आहे असं समजा. ह्या ॲग्रोनॉमीच्या फील्डचे आपल्याला काय करायचं आहे, जी पी एस डाटा रेकॉर्ड करायचा. तर जी पी एस डाटा रेकॉर्ड करताना आपल्याला काय करावं लागेल, सुरुवातीला हा आपला मेन पॉईंट आहे आणि हा एंड पॉईंट आहे. तर ह्या एंट्रीला किंवा ह्या बिगिनिंग म्हणजेच बिगिनिंग ऑफ प्लॉट्स म्हणजेच काय, सुरुवातीच्या पॉईंटला, प्लॉटच्या सुरुवातीच्या पॉईंटला गेल्यानंतर जी पी एस या ठिकाणी काय करायचं, म्हणजे चालूच असणार आहे जिओ कोऑर्डिनेट्स म्हणजेच काय, लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूड रेकॉर्ड करायचे. लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूड रेकॉर्ड या ठिकाणी केले का नंतर इथं आपण काय करायचं, ट्रॅव्हल करत जायचं. समजा तुम्ही असं जावा कसंही जावा. तर समजा या पद्धतीनं आपण गेलो स्क्वेअर पद्धतीनं आणि परत एंड पॉईंटला आलो, तर एंड पॉईंटला आल्यानंतर सुद्धा काय करायचं, आपल्याला लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूड मोजायचे आहेत. म्हणजे प्रत्येक प्लॉटच्या सुरुवातीला आणि शेवटीला काय करायचे आहेत, आपल्याला जिओ कोऑर्डिनेट्स काय करायचे आहेत, मोजायचे आहेत. लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूड मोजायचे आहेत. हे लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मोजल्यानंतर ते शास्त्रोक्त पद्धतीने काय करायचे, जे जिओ कोऑर्डिनेट्स मोजलेले आहेत त्याचं कन्वर्जन डिग्रीमध्ये करायचं आहे. म्हणजेच जे आपण डिग्री, मिनिट आणि सेकंदमध्ये मोजलेले लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आहेत, तर त्याचं मिनिटचं आणि सेकंदाचं कन्वर्जन डिग्रीमध्ये करायचं आहे आणि टोटल आन्सर डिग्रीमध्ये लिहायचं आहे. तर अशा पद्धतीने ही प्रोसिजर आहे. तर आता आपण बघूया कन्वर्जन इंटू डिग्री. तर डिग्रीमध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी त्याचा एक फॉर्म्युला आहे, कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम डिग्री, मिनिट अँड सेकंड इंटू डिग्री. हिअर डिग्री इज इक्वल टू डिग्री प्लस मायनस अपॉन 60 प्लस, हिअर डिग्री इज इक्वल टू डिग्री प्लस मिनिट divided by 60 plus second divided by 3600. So here 1 degree is equal to 60 minute. 1 degree is equal to 60 minutes. So minute is divided by 60, and here in case of 1 degree means 3600 seconds. So second is divided by 3600. म्हणजे या ठिकाणी डिग्री, 1 डिग्री म्हणजे काय, तर 60 मिनटं आणि 1 डिग्री म्हणजे 3600 सेकंद. म्हणून मिनटाला 60 आणि 36ला 3600 काय केलेलं आहे, भागलेलं आहे. म्हणजे त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल, तर त्याचं कन्वर्जन होईल डिग्रीमध्ये. तर याच्यासाठी आपण एक उदाहरण बघूया. इफ डिग्री, मिनिट अँड सेकंड ऑफ ईच साईड, डिग्री, मिनिट अँड सेकंड ऑफ ईच साईड is 15 degree 29 minutes and 57.1 second, and at the north side 74 degree 59 minute and 21.1 second,
These are the different geo coordinates of north, east and south, and it converted into the degree only. That means degree, minute and second is converted only in degree. So first one, for in case of solution, the first one, write down the formula. What is the formula? Formula is degree is equal to degree plus minutes divided by 60 plus second divided by 3600. So first one, after that, first one for east side, calculate conversion of east side geo coordinates into degree. So degree is equal to, here degree 15 degree, minutes 29 minutes, and second 57.1. So put this value in formula and get answer. तर याच्यामध्ये बघा, आपण जे डिग्री, मिनिट्स आणि सेकंद दिले ते डिग्रीच्या जागी डिग्री, मिनिटच्या जागी मिनिट्स आणि सेकंडच्या जागी सेकंद पुट केलं आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकून फॉर्म्युला आपण सोडवला. तर साधारणतः म्हणजेच फायनल आन्सर काय येतं आपलं, तर डिग्री इज इक्वल टू 15.4991 डिग्री. डिग्री इज इक्वल टू 15.4991 डिग्री. इट इज दी कंप्लीट डिग्री. इट कन्वर्टेड, that means the degree, minute and second is converted into totally degree. Like that, for north side also use this formula and use the formula degree is equal to degree plus minutes upon 60 plus second upon 3600, and put the values, that means degree 74 degree, in case of minutes 59 minutes, and in case of second 21.2 second. So after putting, calculate this equation and we get the final answer 74 degree 0.9892 degree. So this is the complete degree. Like that, the collect the data and conversion into degree. So this is about total procedure to collect top GPS reading from the area of interest. तर अशा पद्धतीने आपण ही प्रोसिजर पाहिलेली आहे आणि या पद्धतीने आपला हा टॉपिक या ठिकाणी संपला. धन्यवाद.